نعود ونلتقي أصدقائي وأشكر جميع الذين يتابعوننا. We go back and meet my friends and I thank everyone who is following this information. اليوم سوف نتعلم كيف نظهر مجال معين موجود ضمن خلايا الإكسل نظهره في النموذج. Today we will learn how to visualize a specific field present in the Excel cells that we show in the model. مثال على ذلك بيانات الفاتورة التي هي من A6 إلى C12. An example of this is the invoice data that is from A6 to C12. نقوم بإظهار النموذج وإضافة أداة معينة لهذا النموذج لكي نربطها مع هذا المجال. We are showing the form to add a specific tool to this form in order to link it with this field. هذا هو النموذج. يمكن أن نغير أبعاد تواجد هذا الزر. This is the form. We can change the dimensions for this button. لإدراج الأداة نختار من شريط الأدوات أداة اسمها List Books. To insert a tool, from the toolbar we choose its name list box. يمكن أن نغير في خصائص هذه الأداة بأن نضيف رقم 3 فيه عدد الأعمدة التي نريد أن تظهر. The properties of this tool can be changed by adding the number 3 in the number of columns that we want to appear. كما يمكن إضافة المجال الذي نحن نريده في خاصية المسار. It is also possible to add the field we want in the path property. عذرا تم استخدام الخاصية السابقة في الخطأ. يجب إضافة رقم 3 في هذه الخاصية بدل السابقة. Sorry, the previous property was used in the error. You must add the number 3 to this property instead of the previous one. تم حصولنا على الأداة وتم ربطها مع المجال. We got the tool and it linked with the domain. شكرا لمتابعتكم أصدقائي. نلتقي غدا إن شاء الله مع معلومة جديدة. Thank you for watching, my friends. We will meet tomorrow, God willing, with new information.